أهلا بكم. في الفيديو ده calculus لسكندري 3 و integration of trigonometric functions. integral of cotan power 3 of x by dx. هعمل factorization لcotan power 3 into cotan squared times cotan x. cotan squared x equal cosec squared x minus 1 times cotan x. multiplication تبقى cotan x times cosec squared x minus 1 times cotan x يعني minus cotan x by dx. derivative of cotan is negative cosec squared، فمultiply هنا by negative sign جوه الاكسبريشن وبره الاكسبريشن، يعني هتبقى integral of f power n times f dash، وده هيديني f power n plus 1 over n. integral of cotan power 1 هتبقى cotan power 2 over 2، النيجاتيف sign هتنزل. أما integral of cotan اتفقنا إنه integral of cotan x by dx is negative ln absolute value of cosec x، فالنيجاتيف sign هتتكنسل، وبالتالي الانتجرال equal negative half of cotan squared x plus ln absolute value of cosec x plus constant c. Example: integral of tan power 3x times sec power 4x by dx. tan squared equals sec squared minus 1. هعمل factorization ل tan power 3 into tan times tan squared. tan squared x يعني sec squared x minus 1 و simplify tan x times sec power 4x times each term inside the bracket. الكلام ده times sec squared هيبقى tan x times sec power 6 minus 1 times tan x times sec power 4x يعني هتبقى minus tan x times sec power 4x by dx. عندي tan وعندي sec. derivative of sec x is tan times sec. هعمل factorization لsec power 6 لsec power 5 times sec، وهنا sec power 5 هعملها factorization لsec power 3 times sec. الترم الأول هيبقى sec power 5 times tan times sec، والترم التاني هيبقى sec power 3 times tan times sec. derivative of sec is tan times sec، فاتحولت ل f power n times f dash. في التو cases هنا أنا عندي f power n times f dash، وده هيديني f power n plus 1. sec power 5 هتبقى sec power 6 over 6 وماينس الانتجرال of sec power 3 هيبقى sec power 4 over 4 as constant c. عشان أجيب integral of cotan x هحولها لكوزين over sine. derivative of sine is cosine، فكأنها integral of f dash over f، يعني هتبقى ln absolute value of the denominator، يعني هتبقى ln of absolute value of sine x. كمان الكوتان equal sec over cosec. derivative of cosec is negative sec، فمultiply by negative sign بره وجوه الانتجرال، بالظبط كأنها integral of f dash over f، يعني هتبقى ln absolute value of the denominator، يعني هتبقى negative ln absolute value of cosec x، والحلين صح. يعني integral of cotan 2x minus 1 هيبقى negative ln absolute value of cosec الانجل اللي هي 2x minus 1 over coefficient of x يعني over 2، يعني finally هي negative half of ln absolute value of cosec 2x minus 1 و plus constant c. Example: integral of sine squared of 2x minus 3 over 1 minus cosine 2x minus 3 by dx. الدينومينيتور 1 minus cosine والنيوميريتور sine squared لنفس الانجل، ده يخليني افكر احول الساين سكويرد ل 1 minus cosine squared. الساين سكويرد هتبقى 1 minus cosine squared 2x minus 3 over 1 minus cosine 2x minus 3. 1 minus cosine squared the difference of two squares، يعني هتبقى 1 plus cosine times 1 minus cosine. 1 minus cosine هتتكنسل up and down، هتتحول ببساطة الانتجرال of 1 plus cosine 2x minus 3. integral of 1 is x وintegral of cosine is sine 2x minus 3 و divide by coefficient of x يعني divide by 2، يعني هتبقى x plus half of sine 2x minus 3 plus constant c. example: integral of sine x sine 2x by dx. sine 2x دي double angle، هتبقى 2 sin x cosine x، وساين x times sin x هتبقى sin squared x، يعني هتبقى 2 sin squared x cosine x by dx. الإكزامبل ده يتحل by substitution، وفي طريقة تانية أبسط بكتير. نشوف السبستيوشن الأول. أول حاجة assume إنه z equal sin squared x، و take derivative of both sides، فدي z equals derivative of sin squared الباور هتنزل وتبقى 2 sin x times derivative of sin is cosine، فهتبقى 2 sin x cosine x by dx equal dz. substitution sin x cosine x by dx كلها على بعضها كده هي دي dz.
فهيبقى integral of sin x by dz. هحتاج sin x، sin square x equals z يعني sin x equals square root z، يعني هيبقى integral of square root z by dz. square root z يعني z power 1 over 2، فintegral of z power 1 over 2 هتبقى z power 3 over 2 over 3 over 2 يعني times 2 over 3 plus constant c. substitute back بالvalue of z equals sin square x، فهتبقى 2 over 3 sin square x power 3 over 2. sin square x power 3 over 2 power 2 هيطلع برا البراكت، يعني هتبقى sin x power 3 over 2 times 2، يعني هتبقى power 3، يعني finally هتبقى sin power 3 of x times 2 over 3 plus constant c. أحيانا السبستيوشن بتحل كتير من مشاكل الانتجريشن، لكن هنا نقدر نحلها بطريقة أبسط. والانتجرال عندي sin square x times cosine x، derivative of sin is cosine، يعني بالظبط هتبقى integral of f power n times f dash، يعني الأنسر هتبقى f power n plus 1 over n plus 1. الf هي sin x، فهتبقى sin x power 3 over 3، وعندي 2 فهتبقى 2 over 3 sin power 3x plus constant c. example integral of sec x times e power 10x all squared. عندي 2 factors جوه البراكت، sec x و e power 10x. البراكت واخد power 2، فباور 2 هتتوزع على كل فاكتور فيهم، يعني هتبقى sec squared x times e power 2 10x. الباور of e هنا هي 10، والderivative of 10 is sec squared، يعني بالظبط هتبقى integral of f dash times e power f. عندي e power 2 10x، derivative of 2 10x is 2 sec squared x multiply by 2 up and down، فيبقى عندي half برا الانتجرال. ال 2 sec squared هي f dash times e power 2 10x، فال 2 10x هي ال f، فبالظبط بقت f dash times f، يعني الكلام ده equal e power f، يعني e power 2 10x، وعندي half برا الانتجرال، يعني هتبقى half of e power 2 10x plus constant c.